PM Tareq Rahman chairs first cabinet meeting after paying tributes to 1971 martyrs' parents. Ministers attend first office, say local body elections soon, July massacre trial to proceed. Jaishankar greets Foreign Minister Khalil, expresses optimism about strengthening bilateral ties. Assalamu alaikum. This is Afran Jum welcoming you all to Evening News. You have just heard the Crown Cement headlines. Now let's move on to the details. The first meeting of the cabinet of the BNP-led government was held under the leadership of Prime Minister Tareq Rahman. The meeting took place at the Secretariat in the afternoon and was attended by members of the newly appointed cabinet members. The BNP formed the government after securing an absolute majority in the 13th Parliament election. The new cabinet consists of a total of 25 ministers and 24 state ministers, including 3 technocrats. The newly elected Prime Minister Tareq Rahman will address the nation this evening. He is set to deliver his address to the nation the day after taking the oath of office. The 60-year-old began his tenure as Bangladesh's 11th Premier after being sworn in. On his first working day after assuming office, the Prime Minister paid tribute to the martyrs who sacrificed their lives in the Liberation War. The day after taking office, he visited the National Martyrs Memorial in Savar to honor those who laid down their lives for the country's independence. A contingent of the armed forces presented a state salute. Later, accompanied by members of his cabinet, he laid wreaths at the memorial. He also signed the visitors' book and paid tribute separately along with cabinet members. Afterwards, the BNP chairman paid respects at the graves of his father, martyr President Zia Rahman, and his mother, Begum Khalida Zia. Speaking to journalists, Amir Khosrow Mahmood Chaudhary said the BNP seeks to honor both the Independence War and the July Uprising. মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে দেশের জন্মের যুদ্ধ আর 24 হচ্ছে আমাদের স্বৈরাচার নিপাতের করে একটি গণতান্ত্রিক অর্ডার ফিরিয়ে আনার যুদ্ধ। সুতরাং দুইটারই দুই ভ্যালু আছে, মূল্যবোধ আছে, দুটাকে রেসপেক্ট করতে হবে। তবে মুক্তিযুদ্ধের যার বিনিময়ে বাংলাদেশ হয়েছে, তো সেটা তো আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব। যে বাংলাদেশ আমরা যুদ্ধ করে করেছি সেটাকে গড়ে তুলতে হবে জনগণের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, কোনো ব্যক্তির স্বার্থে, গোষ্ঠীর স্বার্থে নাই। এটাই মূল্যবোধ। প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান খাল খনন কর্মসূচি শুরু করেছিলেন এবং দেশে একটা বিপ্লব তিনি তৈরি করেছিলেন, যেটা স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলা। ইনশাল্লাহ আগামী দিনে জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে খাল খনন কর্মসূচির মাধ্যমেই আমরা যেন নতুন সে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি। আমাদের যে 3টি মন্ত্রণালয় আছে সেটা বাংলাদেশের জন্য মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় এবং সেটাকে ফাংশন করানো খুবই জরুরি যদি উন্নয়নটাকে দৃশ্যমান করতে হয়, যদি অর্থনীতিকে সচল করতে হয়। তো সেই বিবেচনায় আমাদের উপর সরকার প্রধান আস্থা রেখেছে। ডেফিনেটলি এই আস্থার মর্যাদা আমরা কর্মের মাধ্যমে এবং জবাবদিহিতার মাধ্যমে জনগণের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হব। After a long interval, former ministers returned to the Secretariat, while newly appointed ministers also began their duties on their first working day, facing new experiences and the long challenge of fulfilling promises made to the public. Newly appointed ministers and state ministers joined their respective offices, where ministry officials welcomed them with flowers and held exchange meetings. LGRD Minister Mirza Fakhrul Islam Alamgir said that local government elections will be held as soon as possible. While Law Minister Mohammad Asaduzaman said the trials related to the July massacre will proceed at normal pace. Ministers and state ministers affirmed that the BNP government will follow the democratic path. The Commerce Minister vowed to keep commodity prices affordable during the Ramadan and to maintain market stability at all times. আমরা আমাদের যে কমিটমেন্ট টু দ্য পিপল ডিউরিং দ্য ইলেকশন, নির্বাচনের ম্যানিফেস্টোতে আমরা যেটা কমিট করেছি, আমাদের চেয়ারপারসন, আমাদের
প্রাইম মিনিস্টার তিনি যে কমিট করেছেন সেই কমিটগুলো আমরা ফুলফিল করব। মানুষের প্রতি আমাদের যে দায়বোধ সেই দায়বোধ আমরা মনে করি যে সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে আমাদের মূল লক্ষ্যই থাকবে জনগণের সেবা করা। মানবতা বিরোধী অপরাধের যে বিষয়, আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে, আমরা সেভাবেই দেখব। তবে আইনের যদি কোনো অপব্যবহার হয়ে থাকে সেটাও আমরা দেখব। Newly appointed Information and Broadcasting Minister Zohiruddin Shopun said the development of the media is impossible without resolving journalists' problems. He made the remarks after a courtesy meeting with journalists at the National Press Club. He emphasized the importance of independent journalism in strengthening the media. The State Minister of the Ministry, Yasir Khan Chaudhry, was also present during the visit. They were accompanied by Press Club leadership. সাংবাদিক সমাজ তাদের সমস্যার সমাধান না করে গণমাধ্যমের সমস্যার সমাধান করা যাবে না। অতএব সেই সমস্যার সমাধানটি আমাদের এই মন্ত্রণালয়ের এবং এই সরকারের, আমাদের নেতা দেশনায়ক তারেক রহমানের ঘোষিত যে 31 দফা কর্মসূচি, তার মধ্যে যে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার কথা বলা আছে, আমরা সেই আলোকে আমাদের কর্মকৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা আপনাদের সামনে শিগগিরই হাজির করব। তার আগে সাংবাদিক মহল সহ সকল অংশীদারদের সঙ্গে আমরা ধৈর্যের সঙ্গে মত বিনিময় করব এবং পরামর্শ গ্রহণ করব। The leader of the opposition and Amir of Jamaat-e-Islami, Dr. Shafiqur Rahman, warned that the opposition will not remain silent if the government fail to implement reforms. He made the remarks while participating in a cleanliness campaign near Monipur School in Mirpur. He said public approval had been obtained through a referendum based on the July Charter and that its implementation and reform could not be ignored. Criticizing the government's role in this regard, he said that implementing reforms in line with the July Charter is a sacred duty of the government and that negligence in this matter is unacceptable. আমরা সংসদে গিয়ে দেশের জন্য ভালো কিছু করতে চাই ইনশাআল্লাহ, আর সংস্কারের মাধ্যমে সমাজের আবর্জনা দূর করতে চাই। এই আবর্জনা রাস্তার ময়লা, ড্রেইনের ময়লা, ছড়ার ময়লা থেকে শুরু করে মানুষের মনের আবর্জনা আমরা দূর করতে চাই। জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে যে সমস্ত সংস্কার প্রস্তাব সামনে এসেছে, এই সবগুলা বাস্তবায়ন করা হবে এই সংসদের পবিত্র দায়িত্ব। যদি সরকারি দল উদ্যোগ নেয়, আমরা বিরোধী দল হিসাবে সর্বাত্মক সহযোগিতা করব। সরকার যদি উদ্যোগ না দেয়, তাহলে আমরা জনগণের হয়ে সেখানে কথা বলব। A writ petition has been filed seeking a declaration that the July National Charter is illegal and inconsistent with the Constitution. The petition also seeks a stay on its implementation. Supreme Court lawyer Yunus Ali Akund filed the petition in the public interest. The Cabinet Secretary, Law Secretary, National Consensus Commission, Chief Election Commissioner and others have been named as respondents. The petition is likely to be heard next week by a High Court bench led by Justice Razik Al-Jalil. Meanwhile, separate writ petitions were filed on Tuesday challenging the legality of the July Charter referendum. 5 Bangladeshi fishermen were abducted along with their trawler by the Myanmar-based separatist group Arakan Army from the Naf River in Teknaf, Cox's Bazar. They were taken on Tuesday night from the Naikungdia area near the Shahpuri Deep, where the Naf River meets the Bay of Bengal. The residents said the fishermen from Joliapara were returning after fishing in the Bay of Bengal. As nightfall, they anchored their trawler in the Naikungdia area. Suddenly, members of the Arakan Army arrived in speedboats and abducted them along with the vessel. Indian External Affairs Minister S. Jaishankar has congratulated Dr. Khalilur Rahman on his swearing in as the new foreign minister in Tariq Rahman cabinet. In a message on Wednesday, Jaishankar extended his best wishes to Dr. Rahman and expressed optimism about strengthening bilateral engagement between the two neighboring countries. The Indian foreign minister said New Delhi looks forward to working together to advance their cooperation for mutual progress and prosperity. The message underscores New Delhi's intent to maintain close diplomatic ties with Dhaka and continue collaboration across key sectors. Before ending, let's have a look on the Crown Cement headlines once again.
PM Tariq Rahman chairs first cabinet meeting after paying tributes to 1971 martyrs' parents. Ministers attend first office, say local body elections soon, July massacre trial to proceed. Jaishankar greets Foreign Minister Khalil, expresses optimism about strengthening bilateral ties. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondhar Khabor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.